मुनित्रय प्रार्थना। येनाक्षर समाम्नायमधिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः। येन धौता गिरः पुंसां विमलैः शब्दवारिभिः तमश्चाज्ञानयं भिन्नं तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। ॐ नमः पाणिनिकात्यायन पतञ्जलिभ्यः शब्दविद्या संप्रदाय प्रवर्तकेभ्यो मुनिभ्यो महद्भ्यो गुरुभ्यः। We will continue this Han dhatoho prachayah. This sutra, the coming sutra 55, 3 to 55, he is introducing a new prachaya on Han dhatuhu. Kaha. Sutra is Paniga Tadagau Silpini. Hanaha इति अनुवर्तते पूर्वसूत्रात् कः इत्यपि। कर्तरि अपि अनुवर्तते। This Panigha and Tadagha are two words nipatitaha. Han dhatoho kaprachayattvena nipatitaha. Kartari. Silpini iti, these the two words Panika and Tadakau nipatyante silpini ityarthe. Kartari silpini. By the resulting prayoga, a silpini gunaha, that is silpa gunaha yadi bhavati. What is silpam? Silpa means any art, artistic excellence, silpa. For example, making pots, such things, they are artistic handicrafts. For everybody it is not possible. It requires a specific training. So, silpini iti kartru ardhe Panigha Tadagau iti shabdadvayam hanaha kaprachayattvena nipatyete. Pani means hand. Tada means a stick. Panigha. Pani iti karmanoho karmani upapade han prachayasya kaha prachaya. Han dhatoho kaha prachaya. Panim hanti ityarthe. That means he beats with his hand. He beats the drum with his hand. A drummer. It requires some artistic excellence. Panim hanti iti kartrardhe. Pani han plus kaprachaya. Atra nipata visayaha han ityasya tilopaha. Even though there is no vyakarana karya, for kaprachaya T is not there, tilopa is not there. Still that tilopa is being taken up even though it is ungrammatical. Hakarasya ghatvam अन्येषु प्रत्ययेषु भवति अत्रापि नास्ति. काप्रत्ययस्य हकारस्य घत्वं नास्ति तदपि निपात्यते. हनः टिलोपः हकारस्य घत्वं च निपात्येते. पाणि प्लस हन् प्लस का टिलोपः पाणि ह प्लस का हकारस्य घत्वं पाणिघ भवति. पाणिघः ए ड्रमर. Tadam hanti, a musician who strikes the instrument with a stick. He is skilled in the art of that beating.
It's also a drumming instrument, rhythmical. Tadam hanti ityarthe tada plus han plus ka prachayah. Tada han plus ka. Hakarasya ghatvam tilopaha. Tada ghaha. When the silpini iti meaning is not there, that is, an art is not indicated, it simply admits only an prachayah. Pani plus han plus an. So, nitvat ghakaraha bhavati vyakaranabaddha karyameva, and then han dhatoho nakarasya takaradesho bhavati, tadapi grammatical work only. Pani ghataha iti bhavati. Tadam hanti, not in the case of any artistic excellence, simply he beats with a stick. Tada ghataha, anprachayah. Beating the hand, beating the palm tree, etc., etc. There is a vartikam here. Rajaghaha iti upasankhyanam. Rajanam hanti ityarthe rajaghaha. That is also to be included. But this silpini is not there here. The arthaha silpini is not followed here, because the killing of Raja is not an artistic excellence. So Rajanam hanti ityarthe, the above nipata vishayas are continuing. Atra silpini arthaha na bhavati tilopaha ghatvam cha nipachyete. Tarhi raja plus han plus ka iti sthite rajaghaha. Tilopaha ghatvam cha rajaghaha. Rajaghaha means rajanam hanti ichartha. The next sutra 3 to 56. Adhya subhaga sthula palita nagna andha priyeshu chvyardheshu achvau kriyaha karane khyun karmani upapade iti anuvartate. Atra adhya subhaga sthula palita nagna andha priya iti, they are words. They are upapada words. Teshu upapadeshu adhyadishu upapadeshu karmasu chvyardheshu yatra kri dhatuhu chvyardhe vartate tatra achvyanteshu kri dhatuhu chvyardhe bhavati kintu chvi prachayasya ye vyakaranabaddha karyani vartante yani tani na bhavanti. That means achvyanteshu chviprachayanta prachayaha nasti yatra tatra karoter dhatoho karanakarake gyun bhavati. Karanakarakam ichukte, it is not kartrukarakam. Anena ityardhe tritiyardhe gyun prachayo bhavati. This first we will examine this upapada words and their meanings. Adhya means dhanikaha, rich person. Subhaga iti, a fortunate person is called Subhaga. Opposite Durbhagaha. Daurbhagyam iti vadamaha. Subhagasya bhavaha saubhagyam. Durbhagasya bhavaha daurbhagyam iti. Subhagaha means fortunate. Palitaha, a grey-haired person. Sthulaha. Sthulaha means mamsalaha, fat person. Nagnaha, digambaraha, a naked person. Anthaha, blind person. Priyaha, a lover. These are the upapadas. Shvardheshu ichuktankela chvi plus ardheshu. Chviprachayasya ardheshu. Kri dhatuhu chviprachayasya ardhe bhavet iti atra sutra nirdishtam. What is this chviprachayasya ardhaha? Abhuta tadbhave chvihi iti. We are going to come across this in the later chapters. Abhuta tadbhave.
अभूतं तद् भवति इत्यर्थे. Previously it was not there, now it is made into that, it becomes that ityarthe. Abhuta tadbhavaha. This is kyardhaha. That means the dhatuhu krum, dukruin karane, to do iti dhatuhu abhuta tadbhave bhavati. Then achvyanteshu, that means even though it contains the chvi ardha, abhuta tadbhava ardha, but the particular prachaya intended for that, it is not present there. Achvyanteshu. Chvi prachaya antaha nasti yatra. What is this chvi prachaya? Chvi prachayasya purvasya dirgho bhavati. We will come across in the examples. Anadhyam adhyam kurvanti anena iti arthe. Anadhyam daridram. अधनिकम निर्धनिकम धनिकम कुर्वन्ति अनेन अनेन उपायेन अनेन साधनेन he is made a poor person is made a rich person by this इत्यर्थः. तस्मिन् अर्थे आढ्य कृ धातुः आढ्य कृ ख्युन् प्रत्ययः. What is this ख्युन् प्रत्ययः? ख्युन् अत्र खकार यकार उकार नकारौ नकाराः वर्तन्ते. यस्मिन् कस्मिंचिदपि प्रत्यये अन्त्य हल् इत्तु भवति. नकारस्य इत्वं भवति. प्रथमस्य खकारस्यापि लचक्वतद्धिते इति सूत्रेण, these it सूत्राणि we have already learnt in the first chapter. So लचक्वतद्धिते इति सूत्रेण तस्यापि खस्यापि इत्वं भवति. किंतु यद्यपि इत्वं भवति, खित्व प्रयोजनं किमि खा इत्यस्य इत्यस्य इति इत् भवति. तेन किं प्रयोजनम् इत्युक्ते मुमागमो भवति यथा पूर्वं. So the remaining is, when you remove kha and nakara, the remaining is you. You is the prachaya in this context. You means anadeshaha. Yuvor anakau iti sutrena you ityasya anadeshaha. So finally khyun means ana. Kru plus khyun means kru plus ana. Kru plus ana will become karana because kru gets guna. Kru becomes kar plus ana karana. So here we will take the examples. Anadhyam, we have already taken the example. Atra anadhyam adhyam kurvanti anena iti atra adhyam karanam iti bhavati. Because of khitvam kakara itvam mumagamo bhavati. Adhyam karanam. Second, durbhagam subhagam karoti. Anena. By this means, by this upaya, an unfortunate person has been made fortunate person. Some means are there, some upaya has been told, or some mantra must be there. Olden days, these so-called achievements were done even by mantrocharanam. So, if the practicer यदि मंत्रम उच्चार्यते तेन तस्य सिद्धिर्भवति. सो दुर्भगम सुभगम करोति अनेना इति सूत्र इति वाक्यार्थे सुभगा प्लस क्रू प्लस ख्युन्, सुभगा क्रू प्लस अना करण मुमागमः. सुभगम करणम. सुभग आफ्टर सुभग शब्द मकारागमः. सुभगम करणम. Third example, asthulam sthulam karoti anena. A lean person has been made into a fat person by this. Sthulam karanam. Same prakriya. Sthula plus kru plus ana mumagamaha. Sthulam karanam. Apalitam palitam karoti anena. Unfortunately, a person who is having black hair has been made into grey hair. So, apalitam palitam karoti anena ityarthe
Palita kru plus hyun, kru plus ana, karana, palitam karanam mumagamaha. Anagnam nagnam karoti anena, nagnam karanam. Anandham andham karoti anena, andham karanam. Sometimes even the modern doctors, because they use faulty medicines or because of some infection, etc., a person who joins the hospital for the sake of cataract operation, he becomes totally blind. Anandham andham karoti anena iti andham karanam. Apriyam priyam karoti anena. Priyam karanam. Perhaps by sweet talk or by something else, a non-lover has been made into a lover. Priyam karanam. So all these prachayas, they are in the meaning of chvi, that is abhuta tadbhave. Shvardhesu ityuktam. So in a different meaning, different than abhuta tadbhava, this kyun is not fixed. For example, adyam tailena kurvanti. Tailena adyam kurvanti. That means by anointing oil, abhyangana snanam karayati chartha. So this is anekardhatvat dhatunamiti abhyanjanamiti artha bhavati. Abhyanga snanaha iti snanamiti artha bhavati. Adyam kurvanti. Adyam ichukte profusely chartha. Atra dhanikardhaka nasti. Tailena adyam kurvanti. But means he is anointed with oil profusely. Achvau iti kim. That means when chvi prachaya, that is dirgha vishayaha, is not there, suppose it is there, then this kyun prachaya will not be taking place. Adhi kurvanti anena. Adhi. Adya shabdat. Chvi bhave kim bhavati. Chvi means chakaraha, vakaraha, itvam bhavati. E remains there. That E becomes E because of this prakriya. Chaucha iti sutrena, E becomes E. So adhi becomes adhi. Because this is a chvi prachayantaha is there, kyun prachaya will not come here. Adhi kurvanti anena iti samanya vakyameva bhavati. Then here there is one suchma vishayaha. That is karanardhe kyun uktam atra. Karanardhe lyuttapi bhavitum arhati. Karana adhikaranayoho iti sutrena lyut bhavati. Anantara sutreshu agacchati. Tarhi karanardhe atra kyun vihitaha. Anantara sutre lyut vihitaha. Kyun means you. You remains there. Lyut means there also you remains. So these are sarupa prachayas. Sarupa prachayatvena ekasya prachayasya nishodho bhavati anyasya prachaye. Va asarupa vidhau astriyam iti sutrena. When sarupa prachayas are intended to be functionalized there, then the second prachaya forbids the first prachaya. So by this sutra, this kyun, instead of kyun we have to use lyut only. But because here kyun is specifically prescribed for this karanardhe, so because of the vidhividhana samarthyam, tati Panini has specifically prescribed kyun prachaya. If it is to be going to be banned, why should he prescribe? So because of the capacity of the sutra, that is vidhana samarthyat, lyuttapi pratishidhyate. Yatra kyun pratishidhya bhavati, lyuttapi pratishidhyate. Next sutra. Kartari bhuvaha khishnuch khukayam. Atra anuvrutti is very important. Adya subhaga sthula palita nagna andha priyeshu shvardheshu achvau iti
sarvam sutram atra anuvartate. But the context is different and the dhatu is different. Purvam han dhatu who is used there. Here purvam atra kyun dhatu, kyun prachaya and then krui dhatu. Here the dhatu is different, bhu dhatu and then kartartha, not karanartha. Kartari bhuvaha. Bhu iti dhatu, bhu sattayam bhavati. Bhuvaha dhatoho kartrarthe adhya subhaga sthula palita nagna andha priyeshu tvyardheshu achvau kishnuch kukaincha prachayau bhavataha. Two new prachayas are added here. Kishnuch kukai. Atra yadhakramam nasti. Both prachayas will be prescribed for each the upavada. Kishnuch and kukai. Let us examine these prachayas. Kishnuch. Here chakaraha halanchamiti sutrena tasya itvam. Lasyakwatadhite iti sutrena khakarasya itvam. Tarhi atra ishnu iti sishyate. Ultimately, the word remaining there is ishnu. That is the prachaya. Kukai khakaraha itvam bhavati, nyakaraha itvam bhavati. Tari atra uka. Uka is the remaining word. So practically this kishnuch and kukai, practically they mean ishnu and uka. Because of kitvam umagamaha. Let us see how the words are framed. Anadhyaha adhyo bhavati. Atra kriyate anena iti nasti. Anadhyaha, a poor person, has become rich person. Icharthe adhya plus bhu dhatuhu ishnuchi prachayah. Ishnu. Bhu plus ishnu gunaha. Bhu bho bhavati. Avadesho bhavati. Bhavishnu bhavati. Mumagamaha. Adhyam bhavishnuhu. Kukai prachayah. Kukai means uka. Adhyam bhavukaha. Adhya bhu plus uka. Gunaha avadesha bhavukaha. Avadesha uka. Adhyam bhavukaha. Atra gunaha na bhavati vruddhir bhavati. Vruddhya avadesho bhavati. Kimartham bhu becomes bhav? Because this is kukai prachayah. Because of this last akshara ya, cha cha ja cha ya. Because of that it gets vruddhi. Previously that gunakaranam is there. Now vruddhi karanam. So adhya plus bhu plus uka iti sthite. Adhya bhav plus uka bhavati. Bhavukaha. Aukarasya avadesha. Purvam ekarasya okarasya avadesha. Idanim aukarasya avadesha. Adhyam bhavukaha. Adhyam bhavishnuhu. Adhyam bhavukaha. Both of these words mean the same thing. Asubhagaha subhago bhavati. An unfortunate person becomes a fortunate person. Subhaga bhu plus ishnu. Subhaga bhu plus uka. Subhaga bho plus ishnu bhavishnu. Mumagamaha. Subhagam bhavishnuhu. Subhagam bahavukaha. Subhaga bhu plus uka. Bhu bhau bhavati. Avadeshaha. Bhavukaha. Subhagam bhavukaha. Asthulaha sthulo bhavati. Icharthe sthulam bhavishnuhu sthulam bhavukaha. Apalitaha palito bhavati. Icharthe, that means a black-haired person, he becomes a grey-haired person. Palitam bhavishnuhu
पतितं भावुकः अनग्नः नग्नो भवति इत्यर्थे नग्नं भविष्णुः नग्नं भावुकः विष्णु उक इति क्रमेण प्रत्ययौ आढ्यः अनाढ्यः आढ्यो भवति इत्यर्थे आढ्य भू प्लस इष्णु अथवा भू प्लस उक आढ्यं भविष्णुः आढ्यं अंध सॉरी आढ्य इज ऑलरेडी ओवर अनंधः अंधो भवति इत्यर्थे अंधं भविष्णुः अंधं भावुकः अप्रियः प्रियो भवति इत्यर्थे प्रियं भविष्णुः प्रियं भावुकः अत्र कर्तरि इति अनुवर्तितं सपोज दैट अनुवर्तनम इज नॉट देयर करणं भवति इफ यू टेक द करण प्रत्यय करण अर्थः फ्रॉम द सूत्र करणे करणे एतत् कार्यं न भवति स्वर्धेषु इत्येव अनाढ्यम् अनाढ्यः आढ्यः भवति अत्र अभूत तद्भावः सपोज दैट अभूत तद्भावः नास्ति केवलं ही बिकम्स ए रिच पर्सन in that sense आढ्यो भविता भविता इति भविष्यत् कालः तास् प्रत्ययः भू प्लस तास् प्लस डा भविता भवति आढ्यो भविता he will become a धनिका अच्वौ इत्येव च्वी प्रत्ययस्य अस्तित्वं नास्ति अत्र आढ्ही इति च्वी प्रत्ययः आढ्ही भविता अत्रापि इष्णु उक प्रत्ययौ न भवतः आढ्ही भविता इत्युक्ते सिंपली he becomes a rich person अनंतर सूत्रम स्पृशो अनुदके क्विन् now a नूतन प्रत्यय क्विन् is coming स्पृशो अनुदके क्विन् कर्तरि सुबन्ते उपपदे इति अनुवर्तेते अत्र धातुः स्पृश्य धातुः स्पृश्य मीन्स टचिंग स्पर्शकरणं स्पृशः धातोः अनुदके सुबन्ते अनुदके उदक भिन्ने सुबन्ते दिस उपपदं शुड नॉट बी उदक शब्दः पर्याय शब्दो भवितुम् अर्हति अनुदके सुबन्ते उदक भिन्ने सुबन्ते उपपदे स्पृशो धातोः स्पृशेर् धातोः क्विन् प्रत्ययो भवति अत्र स्पृश्यति सकर्मकः अत्र सकर्मकाणां कर्मैव उपपदं भवति किल कथं सुबन्ते उपपदे उच्यते बिकॉज कर्तरि इज पूर्व सूत्रात् अनुवर्तते दैट इज व्हाई वी आर टेकिंग कर्तरि ओनली उदाहरणं घृतं स्पृशति घृतं स्पृशति इत्यर्थे घृत शब्दात् उपपदात् क्विन् प्रत्ययः स्पृश्य धातोः घृत प्लस स्पृश्य प्लस क्विन् the peculiarity of this क्विन् pratyaya this क्विन् is a sarvalopi pratyaya nothing finally remains it's blank how it becomes a sarvalopi ककारः वकारः इकारः नकारः ककारस्य इत्वं भवति लशक्वदद्धिते इति नकारस्य इत्वं भवति हलन्त्यम् इति वि इत्यस्य वेर् अपृक्तस्य इति सूत्रेण तस्यापि इत्वं भवति सो all the words are going as it they are dropped altogether so this is sarvalopi pratyayah स्पृश्य धातुः प्लस क्विन् यद्यपि सर्वलोपी प्रत्ययः भवति प्रत्यय लोपे प्रत्यय लक्षणम् इति परिभाषा सूत्रेण किं भवति अत्र प्रत्यय लक्षणं भवत्येव व्हाट इज द प्रत्यय लक्षणं हियर
Quin pratyaya is there. Whatever special karyani are there for quin pratyaya, all those will remain. For example, atra क्विन् प्रत्ययस्य कुहु इति सूत्रं वर्तते. क्विन् प्रत्ययान्तस्य शब्दस्य अन्त्यस्य अक्षरस्य कुत्वं भवति आदेशेन. In that sutra, following that sutra, घृता स्पृशि plus atra क्विन्. क्विन् is sarvalopi, घृता स्पृशि भवति. Then, because of this क्विन् प्रत्ययस्य कुहु इति शकारस्य कुत्वं भवति. शकारस्य कुत्वेन किं भवति? शकारः कुत्वं भवति इत्युक्ते कु इत्युक्ते का ख ग घ ङ. So one letter we have to take. What is the letter we have to take? Shakarah Mahapranah. So we have to take Ghakara as the right adesha. So here Spurusha plus Quin iti sthite Ghruta Spurusha Shakarasya Ghakaraha Ghruta Spurugh Bhavati. Va avasane iti sutrena Ghakarasya Chartvam Bhavati Ghruta Spuruk Bhavati. This is the ultimate Rupam. Ghruta Spuruk, that means Ghrutam Spusati. Yaha Ghrutam Pusati Saha Ghruta Spuruk. Mantrena Spushati iti another Vakya. Mantrena Spushati. Mantra plus Sprush plus Quin. Sarvalopi. Mantra Sprush. Then Shakarasya Ghatvam Katvam. Mantra Spruk. Jalena Spushati. Even though Udaka Shabda is banned, prevented, Jala Shabdaha, Paryaya Shabdaha can be taken. Jala Spruk Bhavati. Atra Kakaraha Kakarasya Itvam Muktam Kila Pratyayalope Pratyayalakshanam iti Pratyayalakshanam Bhavati. Kakarasya Lakshanam Kim ityukte Guna Vruddhi Nishedhaha. That will continue here. Because Guna is also prevented here, Sprush has not become Sparshi. Anudake iti kim? Yadi Udaka Shabdaha Bhavati Upapadam, Tatra etat karyam na bhavati. Udakam Sprushati ityarthe. Udaka plus Sprushi, then this Pratyaya Quin is not applicable. So the ordinary Pratyaya which we got earlier, that will be applicable. That is Ach Pratyaya. Sprush plus Ach. Atra Gunasya Pratishedho Nasti. Sprushi Sparshi Bhavati. Sparshaha Bhavati. Udakam Sprushati Charthe. Udaka Sparshaha. Now we will go to the next sutra. 3 to 59. Rutvig, Dadhruk, Srak, Dig, Ushnig, Anchu, Yuji, Quinchancha. Quin Pratyaya iti anvartate. Rutvig, Dadhruk, Srak, Dig, Ushnig. These are all the words. Atra already Quin Pratyaya has been prescribed for them. They have been formed after Quin Pratyaya. The formed words are itself given here. That means Nipatitaha. Rudvig, Dadhruk, Srak, Dikkiti, Usnikiti Shabdaha Quin Pratyayantaha Nipatitaha. Apare Trayaha Anchu, Yuji, Kruinchi. They are the dhatus. By this sutra, on those dhatus, this Quin Pratyaya is imposed now by the sutra. Now, we will take up each one separately. Rutu Shabdaha. Rutu Shabde Upapade Yajer Dhatoho Quin Pratyayo Nipatsyate. Rutu Shabdaha Upapadaha. That means before this
dhatu, yaj dhatuhu, rutu should be there. Rutau yajati, yaj dhatuhu, yaja deva pujayam. Rutau yajati, in that particular rutu, he worships. Adhava, we can take another subantam. Rutau iti saptami. Rutum va yajati. Rutum yajati. He worships that particular season. Vitiya. Or you can take another also. Rutuna yajati. That also you can take. That means Rutu prayuktaha yajati ichyardhe. Now the most important thing is Rutu is the upapadam here. Dhatu is yaj. Rutu plus yaj. Atra yaj dhatoho vachiswapi yajadinam kiti iti sutrena yajyapi kvin pratyayasya sarvalopatvam bhavati प्रचयलोपे प्रचय लक्षणमिति कित्वम अत्र कित् गुणः कित् कार्यम अत्र भवति वचि स्वपि यजादीनाम इति सूत्रेण किति प्रत्यये परे यज् इत्यस्य संप्रसारणं भवति. So ya become yakara, instead of yakara we have to take ikara as samprasaranam. So rutu plus yajj iti sthite सर्वलोपी प्रत्ययः ऋतु यज् इति स्थिते यज् इत्यस्य यकारस्य इकारः ऋतु प्लस इज् गुण यणादेश संधि ऋत्विज् भवति. ऋत्विज् इति प्रातिपदिक शब्दं प्रथमा एकवचने चोः कुहु इति सूत्रेण ऋत्विक् भवति. ऋत्विग् भवति प्रथमं वा avasane iti chartvam Rutvik. Rutvik means a Vedic scholar who conducts the yajnas. Actually, even though Rutvik is a shabda generally used for all scholars who conduct yajna, here that dhatu, that word has been constructed from Rutu upapadam. Anantaram Dhusha Dadhruk shabdaha. अत्र एषः शब्दः धृष् इति धातोः निर्मितं भवति. धृष प्रागल्भ्ये इति धातु अर्थः. प्रागल्भ्य means he becoming a great pandit or a courageous pandit or a proud pandit, sometimes a challenging pandit. घृष प्रागल्भ्ये तस्मात् धातोः दध्रुक् इति निपात्यते. धातुः धृष. अत्र निपातन विषयाः धृष् इत्यस्य द्वित्वं भवति. Even though there is no specific व्याकरण कार्यं for धृष्, this द्वित्वं भवति निपातत्वेन. अत्र धृष् भवति, द्वित्वं भवति. धृष् इति अभ्यासः. अभ्यासस्य कार्याणि भवन्ति हलादि शेषः and then ऋकारस्य अकारः उरत् इति सूत्रेण जस्त्वं धकारस्य दकारः. These are all the abhyasa karyani. So dhrush becomes da, simply da. Dhrush plus quin iti sthite da dhrush plus quin sarvalopi. Quin pratyayasya kutvam. That means shakarasya khakaraha jastvam va avasaneti kakaraha. So final rupam is dadruk. Dadruk means a pandit or a pandit having boldness or bad manners. Self boaster ichartha. Challenger. Dadruk. Srak iti shabdaha. सृज विसर्गे इति धातोः निर्मितं स्रक् इति शब्दः. सृज विसर्गे इति धातोः कर्मणि क्विन्. अत्र निपातन विषयाः आगमः अम् आगमः निपात्यते. सृज प्लस क्विन् इति स्थिते क्विन् सर्वलोपि
सृज शिष्यते अमागमः सो ऋकाराद अनन्तरम अकारः श्रु प्लस आ प्लस ज देन स्र भवति श्रु प्लस आ यणादेशेन स्र भवति स्रज्जि स्रज् इति शब्दः अत्र अन्त्यस्य जकारस्य कुत्वं भवति चोः कुः इति स्रग् भवति वा अवसानेसि चर्त्वं भवति स्रक् स्रक् means a garland that is even though srak means a garland actually that word has been constructed from sruja visarge iti dhatoh anantaram dig shabdasya nipatana vishayah दिशि उपसर्जने इति धातु दिशि धातुः उपसर्जनार्थे भवति उपसर्जन मीन्स डायरेक्टिंग ए पर्टिकुलर पर्सन इंडिकेटिंग ए नियरिंग ऑब्जेक्ट दिशेः कर्मणि क्विन् प्रत्ययो निपात्यते दिशन्ति ताम इत्यर्थे दिश् प्लस क्विन् कुत्वं दिक् भवति दिक् means direction. There is no specific word for in English for दिक्. Eastern direction. Is there any specific word in English for दिक् shabda? In fact, in Telugu also there is no specific word. Somebody has joked. Telugu दिक्कु लेनि भाषा అయిపోయింది అని. That means there is no proper word for दिक्. In olden times itself, dik means only dik. Sanskrit word is to be taken there. So in English also I don't find any suitable word. Eastern direction, western direction. Direction we say. Then ushnig iti shabdah. Uttapurvat snih dhatoh utpannam. Sniha pritav iti dhatoh. Quin pratyayah. अत्रापि निपातन विषयाः भवन्ति उपसर्ग उत्तु इति उपसर्गः उपसर्गस्य तकारस्य लोपो भवति in that place षकारः आगच्छति so उत् becomes उष् उष् प्लस स्निह उष् प्लस स्निह so उष्णिः भवति उष्णिः because of हकारस्य क्विन् प्रत्ययस्य कुः इति सूत्रेण कुत्वं भवति उष्णिक् भवति Ushnik means a very good friend, a well-wisher. Actually, Ushnik means Ushna Shabdaha, warm. He warmly greets you, he treats you very warmly, he helps you. So, he is a well-wisher, a good friend, Ushnik. Now, Hanchu, Yuj and Kunch Dhatuhu. Dhatubhyaha Quin Pratyayasa Nipatyate. Now we will take Anchu Dhatuhu. Anchu Gati Pujanayoho iti Dhatvarthaha. Gatyardho Dhatuhu Pujardhaha api. Atra Pujardhaha eva atra svikritaha. Anchu Dhatoho. Prapurvaka Anchi plus Quin. Atra Anchityasya Anunasikasya Lopo Nabhavati. Because gachyardha nasti iti krutva, then pra plus anch iti sthite pranchi bhavati. This is the basic word on which we have to use vibhaktis. Prathama ekavachane pranchi plus s. Prathama vibhakti ekavachanam. Halnyadi lopaha. Halnyadibhyo dirghat sutisi apruktam hal iti halanta shabdat Su ityasya lopo bhavati. So pranchi sishyate. Atra pranchi iti padam bhavati. Samyogantasya lopaha iti sutrena chakarasya lopo bhavati. So prang iti bhavati. Shabdasya ante pranchi shabdasya prang bhavati. Atra chakara lopah kritaha. Chakara lopah kritaha iti chakara akshara Sannidhyena yet Nyakaraha Uktaha Anunashikaha that Nyakara gets the Purva Rupam Nakaraha. So Pran Bhavati.
प्राञ् इति स्थिते ञकारस्य स्थाने नकारो भवति प्रान् क्विन् प्रत्ययस्य कुः इति सूत्रेण नकारस्य कुत्वं भवति च ख ख ग घ ङ प्राङ् भवति प्राङ् इस् दि प्रथमैकवचनम् एवञ्च प्रति इति पूर्वशब्देन प्रति इति उपसर्गशब्देन प्रत्यङ् उत्ति इति उपसर्गेण उदङ् What are the meanings? Prang means foremost. Pratyang means antecedent. Udang means uppermost. Or sometimes we apply to directions also. East, west, north, etc. Yuj dhatuhu. Yujehe kevalat dhatoho kvin pratyaya upasarga rahitam api. Kvin pratyaya bhavati. युज् प्लस क्विन् युजिर् योगे इति धातुः अथवा युजिर् समाधे समाधौ अपि भवति युजेः केवलात् धातोः क्विन् प्रत्ययः सो युज् भवति क्विन् सर्वलोपि युज् क्विन् प्रत्ययस्य कुः इति युङ् भवति युङ् इति प्रथमैकवचनं युङ् युञ्जौ युञ्जः द यूनाइटेड पर्सन इत्यर्थः उपपदम् अस्ति चेत् अत्र एनी उपसर्ग इस् द उपपदम् देयर देन by coming सूत्र तस्य उपपदत्वेन क्विप् भवति अश्वं युनक्ति इत्यर्थे अश्वयुक् the person who ties the horse to the yoke. We will take the dhatu krunchi. Krunchi dhatoho kvin pratyayah kevalat dhatoho. Kvin pratyayasya kuh iti sutrena chakarasya nakaro bhavati. Krung iti bhavati. Prathamaikavachanam krung krunchau krunchaha. Krunchi dhatoho arthaha kautilye. Kruncha kautilye. Becoming crooked. Kutilaha ichartha. Now we will go to the next sutra. Thyadadisu drusho analochane kaicha. Because of this chakara here, we take the earlier pratyaya also, quin. Kai bhavati, quin bhavati cha. Atra drushidhatuhu. Drushidhatu, it means seeing. Chakshu jnanam. The jnanam received through eyes. But here, drushaha analochane ichuktam. Analochanam means na alochanam. Alochanam means looking. Alochanam actually in Sanskritam it means looking. Natu asmakam thinking. Alochanam. Na alochanam analochanam. Analochanardhe drusher dhatuhu kaicha quincha bhavataha atra. Upapadani. What are the upapadas here? Thyadadishu. Thyadadi shabdaha. This Thyadadi shabdaha we are going to take from Sarvadigana. In Sarvadigana, Sarvadini Sarvanamani iti sutre Sarvadiganaha yuktaha. Sarvadigane Thyaddi arabhya ye shabdaha bhavanti te Thyadadayaha. Thyad, tad, yad, etad, adassu, idam, ichadaya, Thyadadayaha. Tyad means that. Tad means that. Yad, which. Etad, this. Adas, that. Idam, this. These are all sarvanamas. Sarvadigane paditaha. Tyadadisu upapadeshu. Drushir prechane analochanardhe kai bhavati quincha bhavati. We will take up
each word. Tyad. Tyad plus drush iti sthite quin pratyayah. Sarvalopi pratyayah. Etad tyad tad ityadayah tyadadayah, they are sarvanamas. So sarvanama karyani bhavanti. A sarvanamnaha druk drushvatushu iti sutrena druk drushvatu iti anantara shabdeshu sarvanamnaha a iti adesho bhavati. That means tyad iti sarvanamnaha a adeshaha. So in the place of the last letter we have to implement, we have to prescribe a as adesha. So tyad means dakarasya akaraha. So tya bhavati. So tyad plus drush plus quin. Tyad plus drush bhavati. Tyad tya bhavati. Tyadrush bhavati. Atra tyadrush iti atra shakarasya shatvam bhavati. Tyadrush. Quin pratyayasya kutvam bhavati. Tasmat jastvam chartvam chabim. So tyadruk, final rupam is tyadruk. What does it mean, tyadruk? Is similar to that. So here similarity is the meaning contained here, not seeing. Drushidhatoho similarity. Tyadruk means something sadrusham icharthaha. Kai pakshe tyadrus plus a tyadrushaha bhavati. Tyadrushaha means tasya sadrusham icharthaha, resembling that, same meaning. Tad iti upapade, tyad and tad, they mean the same thing, sware bhedaha. Tad iti upapade, tad plus drush iti sthite, a sarvanamnaha iti tad ta bhavati, tadruk bhavati. Atra quin pratyayasya tadruk bhavati, kai pratyayasya tadrushaha. Yaddu upapade yadruk yadrushaha. Yadrushaha akarantaha, yadruk iti kakarantaha. Yadruk yadrushaha iti, what do they mean? Similar to what? Kasya sadrusham. Evam etad adassu idam iti upapadeshu api etad ityasya idruk bhavati, idrushaha bhavati. Anyatra utpadyante analochane iti kim. Kim ityasya, kim also is included there. Kimaha kidruk bhavati. Similar to what? Kidrushaha. Analochane iti kim. Alochanam means chakshudjnanam. If that meaning is not there here, then na bhavati quin, na bhavati kaicha. Then the samanya prachayaha achu bhavati. So tad plus drushi iti sthite analochanardhe, alochana ante alokanardhe achu bhavati. Tad darshaha bhavati. Drush plus achi guno bhavati, darshu bhavati. Tad darshaha. Tad plus darshaha, tad darshaha. Then a doubt arises here, how this drushidhatuhu, when it is meant ikshanam, how you are taking analochane vartate iti. How is it possible that it becomes in the meaning, it comes in the meaning of not looking? When the dhatu patha nirdishyati, dhatu patha nirdishyati alokanardhe iti, then for that the reply is rudhi shabdaha ete. All these shabdas, tadruk, tadrushaha, tyadruku, idruku, ichadi shabdaha, rudhi shabdaha, sadrusha samana bhave, rudhi shabdaha. We take up another vartikam here. Samana anyayoscha iti vaktavyam. Not only tyadadi upapadas,
समाना इति उपपदे अन्य इति उपपदे च एतदेव कार्यं भवति. सो समाना प्लस दृश्य, समानस्य स्वभावः सदृश्य, क्विन् प्रत्यये सदृक् भवति, कै प्रत्यये सदृशः. सदृशः मीन्स समानः, सदृक् आल्सो समानः. अन्य शब्दः उपपदम् अन्य प्लस दृश्य, अन्यादृक् अन्यादृशः. अन्यादृक् अन्यादृशः इति कथं भवति? what do they mean? This is similar to a different thing. Anya means a different thing. Another vartikam, drushehe ksacha vaktavyaha. Not only this, in this particular analochanardhe, drushehe, not only quin and kai as prescribed in the sutra, but ksa also can be prescribed. That is what Vartikakara states. So, ksa means kakara ittu bhavati, sa sishyate. Ya yad plus drush, drush plus sa. Ya drush plus sa. Ya druk plus sa. Inkoho adesha prachayayoho iti sutrena प्रत्ययस्य सकारस्य सकारो भवति, यादृक्षः भवति. यादृक्षः, तादृक्षः, अन्यादृक्षः, कीदृक्षः इत्यपि समानार्थे भवन्ति. यादृक् प्लस सत्वं यादृशः. Now we will take up the next sutra. We don't have enough time. Then I will read out the sutra. सत् सु द्विष द्रुह युजि विद भिद क्षिद जि नी राजाम उपसर्गे अपि क्विप् भवति. एतेभ्यः धातुभ्यः he is going to prescribe क्विप् प्रत्ययः. क्विप् अपि सर्वलोपि प्रत्ययः एव. सत् सु द्विष द्रुह युज विद भिद छिद जी, and then the last is niraja. Niraja means here we have to take Rajru Deeptav. Ni is different and Rajru is different. Ni prapane dhatu, Rajru Deeptav. So this सत् सु द्विष द्रुह युज विद भिद छिद जी नी राज इति एतेभ्यः धातुभ्यः उपसर्गे अपि अनुपसर्गे अपि क्विप् प्रत्ययो भवति इति सूत्रार्थः. We will take up this sutra in the next class. We will come to our refrain with Shanti mantra. ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यंकरवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै. ओम शांति शांति शांति.